You know who I am. You've seen me before, but you probably don't know my real story. I've been depicted in famous murals, and I have become a symbol that represents a beautiful Mexican tradition called Día de Muertos, or Day of the Dead. I must say it is an honor to represent such a special holiday where the living and the dead can celebrate together. For many people, Day of the Dead is a party full of colors, where once a year they can celebrate and remember their loved ones who have passed away. It is believed that the dead make the journey back to the world of the living guided by these flowers, marigolds. The dead follow their sweet aroma and arrive at midnight to visit their family and friends and share a meal with them. On this special day, the dead can have their favorite food and drinks. That's why families put the food here on this altar set up in their honor. With a full belly and joy in their hearts, the dead make their journey back to my world to keep resting in peace until next year. But I didn't always have this job. I was born in 1910 thanks to the artist José Guadalupe Posada. It might come as a surprise to you, but back then, my purpose had nothing to do with Day of the Dead. I appeared in newspapers as a satirical social critic of Mexican society in the 1900s. My original name was Calavera Garbancera, which means chickpea skeleton. My original purpose was to remind people not to pretend to be someone they weren't. It doesn't matter if you're rich or poor, the color of your skin, or your social status. At the end of the day, we're all going to end up as skeletons. So always stay true to yourself and live the life you want. From the social critic Calavera Garbancera, I then became La Catrina in Diego Rivera's mural, Dream of a Sunday Afternoon in the Alameda Central. You can see me here with my creator, José Guadalupe Posada, and a young version of Diego Rivera. From then on, I became the icon of the Day of the Dead celebrations. Where I come from, though, is not that important. The important thing is that when you look at me, you're looking at centuries upon centuries of rich traditions, because the one thing I am is 100% unmistakably Mexican. Happy Día de Muertos. ¿Qué tal, alumnos de primer semestre? ¿Cómo están? Ya estamos llegando casi a la recta final de este semestre y créanme que lo han hecho extraordinariamente bien. Sé que su esfuerzo va a rendir frutos al final de todo esto. Y recuerden que aquí no hay examen como en otras materias, realmente estamos calificando simplemente con sus hojas de trabajo y con sus ensayos. Y bueno, ya retomando lo que viene siendo la clase de esta semana, es los sujetos contables y no contables, ¿sí? ¿Qué son los sujetos contables y no contables? Hay sujetos que se pueden, dice el libro de texto, lo dice de la siguiente manera: los sujetos contables son los que se pueden contar y los sujetos no contables son los que no se pueden contar. Les voy a dejar en sus hojas de trabajo y en el vocabulario adicional para que tengan un poquito más de contenido para poder realizar su trabajo final de esta clase. Pero así, bueno, en pocas palabras, vamos a hacer un pequeño resumen. Los sujetos contables son aquellos que la mayoría son tangibles, que se pueden tocar, ¿sí? Por ejemplo, todos los animales se pueden contar, todas las frutas, la mayoría de ellas se pueden contar, verduras se pueden contar, pero los cereales no se pueden contar, ¿sí? Los líquidos no se pueden contar, las cosas que digamos granulosas, por ejemplo, el azúcar, la sal, la arena, no se pueden contar, no son contables. Algo muy curioso, la palabra bread, que significa pan, no se puede contar. En español se decimos, me da un pan, ¿sí? Pero en inglés no. Tienes que decir una pieza de pan, una rebanada de pan, una caja de pan, ¿sí? Por ejemplo, también el queso no se puede contar,
¿sí? Porque se cuentan rebanadas, se cuentan kilos. Por ejemplo, la palabra meat, que es carne, tampoco se puede contar, ¿sí? Porque se cuenta, digamos, los kilos sí se pueden contar, las cajas sí se pueden contar. Entonces, bueno, les voy a dejar un pequeño video para que ustedes tengan más en claro qué son sujetos contables y no contables. Noun. Nouns name a person, place, thing, or idea. There are countable nouns and uncountable nouns. In this video, I will go through the difference between countable and uncountable nouns. So let's start with countable nouns. These are nouns we can count. These nouns have a singular and a plural form. Let's have a look at the example of an apple. Here we have the singular form of the noun. We can make the plural form by adding s. Apples. Another example is mango. This is the singular form of the noun, and we can create the plural form by adding es. Mangoes. Okay, so the next thing we need to know is that we can use a number, a or an, before the noun. This is for singular countable nouns. For example, we can say, there is an apple. So we know that there is only one apple. Another example is, there is a banana. Again, we know that there is only one banana. As we can see from the sentence, the singular verb is has been used. This is another rule of countable nouns. Singular verbs are used with singular countable nouns. On the other hand, when we're describing plural countable nouns, we don't use a or an before the noun. Instead, we can state the number. For example, there are 3 apples. In this sentence, we have used the plural verb are. This is another rule of countable nouns, that plural verbs are used with plural countable nouns. There are other ways we can describe the quantity of plural countable nouns. We can use words like few, many, some, a lot of, no. For example, we can say, there are some apples in the basket. So we don't always have to state exactly how many there are. We can just say there are some. Another example is, there are no apples in the basket. Okay, here is the summary of countable nouns. So you need to remember that countable nouns are nouns we can count. They have a singular and plural form. We can use a number, a or an, before the noun. Singular verbs are used with singular countable nouns, and plural verbs are used with plural countable nouns. Now let's have a look at a few examples in a sentence. I would like an apple, please. Those houses look beautiful. There is a school near my house. There are some eggs in the fridge. Now let's go through uncountable nouns. These are nouns we can't count. And these nouns are always singular, so we can't add s or es to make the plural form. They are always singular. Another rule is that we don't use a number, a or an before the noun. So let's have a look at an example. Cheese. This is an uncountable noun. We can't say there is a cheese. This is wrong. We can't say there is an cheese. This is also wrong. Lastly, we can't say there is one cheese. This is wrong. Because cheese is uncountable. We can't count how much there is. Instead, we can say there is some cheese. As you can see from the sentence,
we're using a singular verb, is. So, another rule of uncountable nouns is that we always use singular verbs for uncountable nouns. Let's try to use a plural verb and see if it makes sense. There are some cheese. This is grammatically incorrect. There are other ways we can quantify uncountable nouns. We can say some, much, little, a lot of, no, or not much. So here is a summary of uncountable nouns. Remember, uncountable nouns are nouns we can't count, they are always singular, we don't use a number a or an before the noun, and we always use a singular verb for uncountable nouns. Now let's go through a few examples of uncountable nouns in a sentence. I would like some milk. Can you give me some bread? There is not much information about the hotel. I have a lot of money. It's important to note that there are many exceptions. We can use a number, a or an with uncountable nouns when we use another countable noun with it. This may sound confusing, but it will make sense when we go through a few examples. In this example, we're using the noun juice. So we know that juice is an uncountable noun because we can't count it, so we can say that there is some juice. As you can see, we're also using the singular verb is. However, we can quantify this noun using a number if we use another countable noun, such as a glass. We can say that there are 2 glasses of juice. Here we're using the plural verb are because we are counting the number of glasses, which is a countable noun. Another example is bread. Bread is an uncountable noun, so we can say that there is a lot of bread. Again, we're using is, singular verb. However, we can quantify it by saying that there are 11 slices of bread. We can count the number of slices. So the last thing you need to know about are nouns that are countable and uncountable. This is where it can become a little more confusing, but it will make sense when we look at some examples. Some nouns can be both countable and uncountable. The meaning changes depending on the context. So let's have a look at an example. Chicken. We can say that there are 5 chickens on the farm. Here we're referring to the type of animal on the farm. And we can count the number of chickens, so it's countable. However, when we use this in a different context, for example, I ate chicken for dinner, in this example we're referring to the food, which is uncountable. So, the noun means different things in each example. Glass. I would like a glass of water, please. In this example, we're referring to the container that we drink from. We can count the number of glasses, therefore it's countable. The door is made of glass. In this example, we're referring to the material glass, rather than the glass we drink from. Ahora que vimos lo que es contable y no contable, vamos a ver el pequeño tema de lo que es a y an. Hey, do you know how to use the indefinite article? You know a and an. Both a and an come before countable nouns. A countable noun is, drumroll please, a noun that can be counted. Observe, 1 cat, 2 cats, 3 cats, 1 book, 2 books, 3 books, 1 elephant, 2 elephants, 3 elephants, 1 apple, 2 apples, 3 apples,
Both a and an are used with countable nouns that are singular. Both a and an are used with singular countable nouns that have not been mentioned before and are therefore new to the listener or speaker. Look, Jimmy cried in delight, a cat and an elephant. This information is new and has not been mentioned before. As such, a or an must be used. The indefinite article a precedes singular countable nouns that begin with the consonant sound. A cat, a book, a hat, a toy, a mouse. The indefinite article an precedes singular countable nouns that begin with a vowel sound. An apple, an elephant, an igloo, an octopus, an umbrella. Si se fijan, a y an significan lo mismo, un y una, y solamente se utiliza para sujetos contables en singular. Y la diferencia de cada uno es que a se utiliza si la siguiente palabra, el sujeto, empieza con consonante, y an se utiliza si el sujeto que viene empieza con vocal. Es decir, por ejemplo, dog empieza con consonante y sería a dog, un perro. Y por ejemplo, la palabra orange, que significa naranja y empieza con vocal, sería an, porque empieza con o. Entonces sería an orange. Entonces esa es la diferencia de a y an, aunque los dos signifiquen lo mismo. Solamente se utilizan dependiendo de cómo comienza cada palabra, si es consonante o si es vocal. Ahora vamos a ver el siguiente tema, son los quantifiers. ¿Qué son los quantifiers? Los cuantificadores, que depende mucho si son contables o son no contables. Sí, vamos a verlos. Muy bien, vamos a iniciar. Para sustantivos contables que los encontramos en oraciones afirmativas, utilizamos las palabras many, some, enough, a lot of, a few, several. Una vez más, many, some, enough, a lot of, a few, several. Muy bien, a continuación vamos a pasar con ejemplos. Example: I have many books in the car. I have many books in the car. Pasemos ahora a nuestro siguiente ejemplo. Example: I have several books in the car. I have several books in the car. Bien, sigamos con otro ejemplo. Example: I have a few books in the car. I have a few books in the car. Veamos el último ejemplo. Example: I have few books in the car. I have few books in the car. Ahora, aparte de estas, vamos a ver cuando también son sustantivos contables, pero en oraciones afirmativas. Entonces, de extra podemos usar any, a lot of, enough, many. Entonces repito, de las anteriores también podemos usar estas para las afirmaciones en negativo. Así que veamos algunos ejemplos. Example: I don't have any books in the car. I don't have any books in the car. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo. Example: I don't have many books in the car. I don't have many books in the car. Muy bien, veamos el último ejemplo. Example: I don't have a lot of books in the car. I don't have a lot of books in
the car. Ahora vamos a pasar a las extras que se utilizan con sustantivos contables pero en interrogativas, o sea en pregunta. Vamos a utilizar any, a lot of, enough, many. Recordemos que podemos incluir las que vimos en afirmativo. Entonces veamos los ejemplos. Example. Do you have enough books in the car? Do you have enough books in the car? Ahora veamos el siguiente. Example. Do you have any books in the car? Do you have any books in the car? Muy bien, ahora vamos a hacer la misma dinámica, pero con sustantivos no contables. Pues empecemos con oraciones afirmativas, donde vamos a utilizar much, some, enough, a bit of, a little, a lot of. Entonces tenemos much, some, enough, a bit of, a little, a lot of. Entonces veamos ahora unos ejemplos. Vamos a tener entonces, example. They have a lot of time for the project. They have a lot of time for the project. Veamos otro ejemplo. Example. They have a little time for the project. They have a little time for the project. Y vamos a seguir con este ejemplo. Example. They have little time for the project. They have little time for the project. Ahora vamos a pasar a sustantivos no contables en oraciones negativas. Entonces vamos a utilizar, aparte de las anteriores, vamos a agregar any, a lot of, enough, much. Repito, se pueden usar también de afirmativo. Entonces veamos los ejemplos. Example. They don't have enough time for the project. They don't have enough time for the project. Ahora pasemos al otro ejemplo. Example. They don't have much time for the project. They don't have much time for the project. Bueno, y ahora vamos a terminar con sustantivos no contables en interrogativas, o sea, en preguntas. También extras vamos a utilizar any, a lot of, enough, much. Repito, también se pueden usar las que vimos en afirmativo. Entonces pasemos a nuestros últimos ejemplos del video. Vamos a tener example. Do they have a lot of time for the project? Do they have a lot of time for the project? Y vamos a quedar con este ejemplo. Example. Do they have some time for the project? Do they have some time for the project? Ok, ya tenemos que es contable, no contable, quantifiers, a y an, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver las palabras there is y there are. There is y there are significan una sola palabra en español. Significa hay, ¿sí? De haber.
Por ejemplo, hay un niño en el parque. There is a boy in the park, porque boy es singular. Y por ejemplo, si fueras en plural, there are some boys in the park. Entonces, there is y there are significan exactamente lo mismo. ¿Sí? Significan hay, de haber. Y vamos a ver este video que explica un poco mejor este tema. Tenemos el uso del there is y there are. Entonces, empecemos. There is y there are las vamos a utilizar para indicar si un objeto, una persona o cualquier cosa existe o hay en un determinado lugar. Entonces, there is y there are significan hay. Por ejemplo, ¿qué podría decir que hay o puede haber en una cocina? Puedo decir, there is a pot in the kitchen. Hay una olla en la cocina. O mejor, there are 5 pots in the kitchen. Hay 5 ollas en la cocina. O fácilmente puedo decir, there is a cat. Hay un gato. O mejor, there are 20 cats. Hay 20 gatos. Como ven, cuando indico que hay una determinada cosa, utilizo there is o utilizo there are. Pero fíjense, cuando hablo de una sola cosa, utilizo there is, en este caso de una olla. Pero cuando hablo de 2 cosas a más, en este caso 5 ollas, utilizo there are. O con el gato, por ejemplo, cuando hablo de un solo gato, there is. Cuando hablo de 20 gatos, there are. There is cuando hablamos de una sola cosa, o sea, en singular. Y utilizamos there are cuando hablamos de que existe o hay 2 a más cosas. Si hablamos en plural, utilizamos there are. Fácil el uso de there is y there are, ¿verdad? Pero empecemos a conocer un poquito más de ambos. Empecemos con there is. Fíjense, there is significa hay, pero también se puede utilizar de forma contraída, there's, y también significa lo mismo. Puedes utilizar there is o there's con el apóstrofe. También sabemos que se utiliza con sustantivos singulares, pero ojo, no solamente se utiliza con sustantivos singulares. El concepto completo del uso de there is sería: there is se utiliza con sustantivos contables singulares y con sustantivos incontables. ¿Pero qué son los sustantivos contables? Son los sustantivos que se pueden contar. Por ejemplo, apple, manzana. Podemos contar. 1 manzana, 2 manzanas, 3 manzanas se pueden contar. Table, mesa, también podemos contar. 1 mesa, 2 mesas, 3 mesas. Y lo mismo con flower, flor. ¿Y cuáles son los sustantivos incontables? Los sustantivos incontables son los que no se pueden contar. Por ejemplo, sugar es 1, azúcar. No podemos contar 1 azúcar, 2 azúcar, 3 azúcares, no se puede contar. El caso de honey, miel, también es incontable. O milk y muchos otros más. No podemos contar. No podemos decir 1 miel, 2 mieles, 3 mieles, o 1 leche, 2 leches, 3 leches, no se puede contar. Pero sí podemos decir mucha leche, poca leche o algo de leche, utilizando esos cuantificadores. Ahora bien, como sabemos el verdadero concepto del uso del there is, pasemos a ver ejemplos con sustantivos contables. There is an apple in your hand. Hay una manzana en tu mano. ¿Ven? Una sola manzana, singular. There is a table in my room. Hay una mesa en mi cuarto. Una sola mesa. O there is a flower in the garden. Hay una sola flor en el jardín. Estos son algunos ejemplos con sustantivos contables utilizando there is. Ahora veamos ejemplos con sustantivos incontables. There is some sugar in the kitchen. Hay algo de azúcar en la cocina. ¿Ven? There is a lot of honey in the tree. Hay mucha miel en el árbol. Fíjense en esta oración. He visto que hay mucha confusión en algunas personas porque al momento de ver a lot of, que significa mucho o un montón de, confunden la oración como en forma plural y lo quieren utilizar con el there are porque piensan que está en plural, pero no.
tenemos que fijarnos el sustantivo. El sustantivo es incontable. Honey es incontable y con los incontables no se puede utilizar un there are, sino se utiliza there is. Veamos otro tercer ejemplo. There is little milk in the fridge. Hay poca leche en el refrigerador. Como ven en esos tres ejemplos, les puse de color amarillo estas palabras some, a lot of, little. ¿Por qué? Porque son cuantificadores los cuales podemos utilizar con los sustantivos incontables. Esto fue en cuanto al there is. Ahora pasemos con el there are. El there are significa hay. Pero en el caso del there are no podemos utilizar su forma contraída, como en el caso de there is. No podemos utilizarla. Hay muchos que la utilizan, pero estaría erróneamente escrita. No se puede utilizar there are con un apóstrofe. También sabemos que there are se utiliza con sustantivos plurales. Y solo hay sustantivos plurales contables. Ahora fíjense, dentro de los sustantivos plurales contables existen los sustantivos regulares. Pero ¿cuáles son estos sustantivos regulares? Los sustantivos regulares son los que se pueden convertir en plural con el simple agregado de una S al final. Fíjense. Apples, manzanas. En singular es solamente apple, sin S, pero para convertirlo en plural le aumentamos una S al final. Apples, manzanas. Fíjense en este otro. Table, sin S, pero si quiero convertirlo en plural le aumento la S y dice mesas. Este tipo de sustantivos se les llama sustantivos regulares. También hay sustantivos irregulares. Los sustantivos irregulares son los que cambian completamente la forma de la palabra al momento de hacerse plural. Fíjense, people significa personas, pero ¿cómo se decía solamente persona? Person. Person es persona en singular y people es personas en plural. ¿Ven que cambia totalmente la palabra? Otro ejemplo, children, niños. En singular, niño solamente es child, pero en plural, children. ¿Ven? Hay un cambio drástico de la palabra. A esto se les llama sustantivos irregulares. Pasemos a ver algunos ejemplos con los sustantivos regulares. There are 2 apples in your hands. Hay 2 manzanas en tus manos. ¿Ven? 2 manzanas, plural. Se utiliza there are. There are 10 tables in my room. Hay 10 mesas en mi cuarto. Veamos los ejemplos con sustantivos irregulares. There are 50 people in the party. Hay 50 personas en la fiesta. There are children in the pool. Hay niños en la piscina. ¿Ven? En el caso de plurales, siempre se va a utilizar there are. ¿Qué más podemos aprender con el uso del there is y there are? Pues podemos hacer oraciones negativas, utilizando el not con el there is y el there are. Veamos. There is an apple. Hay una manzana. Esta oración está en forma afirmativa, pero ¿cómo yo la convierto en una oración negativa? Pues simplemente la voy a convertir agregando un not después del verbo to be. Y resultaría de este modo. There is not an apple. No hay una manzana. ¿Ven? Ya tenemos una oración negativa. Fíjense en este otro. There is some wine. Hay algo de vino. Esta es una oración afirmativa, pero para que diga no hay algo de vino, le agregaré un not después del verbo to be. Entonces diría, there is not some wine. No hay algo de vino. ¿Ven? Esto pasa en el caso del there is. Ahora, ¿cómo sucede en el caso del there are? Pues es exactamente lo mismo. There are a lot of children. Hay muchos niños. Para que digan no hay muchos niños, agregaré un not después del verbo to be. Y diría, there are not a lot of children. No hay muchos niños. ¿Ven? Ya tenemos una oración negativa. There are 4 chairs. Hay 4 sillas. Está en forma afirmativa, pero para que la convierta en forma negativa, le agregaré un not después del verbo to be. There are not 4 chairs. No hay 4 sillas. ¿Ven? Esta es la forma simple de hacer oraciones negativas con el there is y el there are. Ahora, ¿cómo hacemos oraciones interrogativas?
Las oraciones interrogativas con el there is y el there are solamente se realizan con la inversión de posiciones del verbo to be y el there. Fíjense, there is an apple, hay una manzana. Para que se convierta en una oración interrogativa, cambiaré de posiciones, mandaré el verbo to be is delante de la oración. De este modo, is there an apple? ¿Hay una manzana? Ven, ya tenemos una oración interrogativa. Veamos otro ejemplo. There is some wine. Hay algo de vino. Para que diga hay algo de vino en forma interrogativa, mandaré el verbo to be delante de la oración. Is there some wine? ¿Hay algo de vino? Ven, ya tenemos oraciones interrogativas con el there is. Con there are pasa exactamente lo mismo. Para convertir esta oración en una oración interrogativa, mandaré el verbo to be are delante de la oración. Are there a lot of children? ¿Hay muchos niños? Veamos otro ejemplo. There are 4 chairs. Hay 4 sillas. De forma interrogativa, Are there 4 chairs? ¿Hay 4 sillas? Como ven, es muy fácil convertir las oraciones afirmativas con el there is y there are en oraciones interrogativas. Pero fíjense, amigos, is there an apple requiere una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta corta con el there is? Pues si queremos decir sí, sí hay, sería yes, there is. O si queremos decir no hay, no, there isn't. ¿Qué hay en el caso del there are? Si nos preguntan, ¿Are there a lot of children? Pues para responder sí hay, yes, there are. O si queremos responder no hay, no, there aren't. Estas serían las respuestas cortas para there is y there are. Bueno. Es un poco complicado este tema porque es un poquito largo. Si se fijan, empezamos con sujetos contables y no contables. Después seguimos con el artículo determinado a y an, indeterminado an y an. Y después seguimos con los quantifiers, con los cuantificadores para contar si hay mucho, si hay poco, si no hay nada. ¿Sí? Entonces, any, quiero recalcar, any solamente se utiliza para oraciones interrogativas y en pregunta, solamente. ¿Sí? Entonces, y las demás, a lot, too much, too many, depende mucho si es contable o no contable. Hello and welcome to today's Grammar Game Show. I'm your host, Will. I'm rubber, you're glue. It bounces off me and sticks to you. And of course, let's not forget Leslie, our all-knowing voice in the sky. Hello, everyone! Tonight we're going to ask you 3 questions about countable and uncountable nouns. Those people, things, and places that tell us what we're talking about. Okay, now let's meet our contestants. Hello all, my name is Bill. And contestant number 2. It's nice to meet you. I'm Yun. Nice to see you again, Bill. You're making quite a name for yourself in this show. And welcome, Yun. Okay, let's get going, and don't forget, you can play along at home too. Here is our first question. Nouns in English can be divided into countable and uncountable. But what are the basic differences between them? Countable nouns can be counted. Uncountable nouns can't. Or not can't, they can, but we don't usually. I mean, who wants to sit there and count grains of rice? Leslie! Correct! Countable nouns can be divided into singular and plural. A chair, 2 chairs, 3 chairs. Uncountable nouns cannot. With countable nouns, we ask how many and use words such as a lot, many, and a few. With uncountable nouns, we use how much and words such as a lot, much, and a little. All clear on that? Let's have an alphabet battle to check. It's simple. Challenge each other to give examples of countable and uncountable nouns following the order of the alphabet.
Yun, you can go first. Ready, go! Uncountable. A for art. Correct. Countable. B for beds. Correct. Countable. C for cars. Correct. Uncountable. D for danger. Correct. Countable. Elephants. Correct. Uncountable. Fish. Correct. But fish is countable. Wait, fishes. Oi! What was... sorry, I was thinking about something else. Well, she's cheating. Cheating? Well, I didn't see anything. That is a very serious accusation you're making. Do you have any evidence? Roll up her sleeve. Whoa, 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 whoa. I can't, I'm afraid. I can no longer touch the contestants after that unfortunate chainsaw-related game show accident in episode 37. Oh, but that was such a long time ago. Leslie, fish? Fish is both countable and uncountable, depending on whether you mean the animal, I see 3 fish, or the food, I eat lots of fish. This is not the only noun like this, so be careful. Well done. I think Yun did better, so 12 points for you. On to our second round, and this is a double trouble round of 2 questions about uncountables. Here we go. Question 1. If uncountable nouns cannot be counted, how then can we count them? Can't we use a container to make them countable? Correct. She's doing it again. Hey? Oh, yes, you're right. Time for our second uncountable question. Woo, now that's a paradox of words. Fruit is an uncountable noun. How then is this sentence correct? There were at least 12 fruits on offer. It's an irregular plural that refers to the different types of thing in the same category. Correct. Will, she's cheating. Well, so you keep saying, but do you have any evidence? I literally just filmed it on my phone. Hey, what are you doing there? You could be blog tubing the answers. Put that away. Tut, tut, tut. Leslie? Tut, 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 Bill. To make an uncountable noun countable, we need to use a container. This is an expression commonly using a and of. For example, a piece of cake or a cup of coffee. Secondly, some nouns, such as fruit and fish, have an irregular plural, fruits and fishes. We use these when we are referring to a number of different types of thing from the same category. For example, the shop sells 3 fruits: apples, bananas, and oranges. Well done, Yun. Another fantastic round and another 10 points. Okay, on to our... Look, hang on a minute. Before we go any further, can you just please keep an eye on her? Please? Oh, very well. If for no other reason than it's not nice to see a grown man beg. Except for Leslie, of course. Round 3. Have a look at these sentences and tell me why the noun used in each one is special in some way. The news was reported. The species is extinct. The team play well. The staff are unhappy. In A, the noun news is uncountable.
However, many people may see the S at the end and think that it is a plural. Oh no, there is no singular or plural. News is uncountable. Correct. I'm just guessing here, but the noun species in B is unusual because it's singular and has no plural form. So, just to say again, the noun species, singular and plural forms are the same. Correct. In C, the noun team is a collective. This means it can be singular or plural. It depends on the speaker. Correct. I'm gonna go out on a limb here, but the noun staff in D is singular, just like news. So just to repeat that, staff is a collective noun that takes plural verb form. Correct. It's the audience. Someone's coughing. Bill, sometimes people cough. It's not illegal. Maybe the stress of Four Winds is beginning to show. Leslie? Nice. English has some irregular nouns which you need to be careful of. Some nouns, such as species, fish, and sheep, are the same whether they are singular or plural. Some nouns, such as news and mathematics, always take a singular verb. Some nouns, such as staff and police, are collective and so are always plural. And finally, there are some collective nouns, such as team, government, and family, which can be either singular or plural, depending on whether you mean a single unit, it, or a group of individuals, they. Well done, 3 points each. And that brings us to the end of today's grammar game show. Let's count out the points. And the winner is Yun! Or, at least it would be if she hadn't been blatantly cheating this whole time. What? Don't you think I don't see everything that goes on around here? I see all and I hear all. Incidentally, Bill, you might want to go to the doctor. Your stomach's been making some quite, biological noises. Why didn't you say something before? Well, it's your stomach, Bill. Oh, you mean about the cheating? Well, I've got a time slot to fill. Bye-bye, Yun. Release the disappointed parents. And Bill, no one likes a snitch. It looks like we'll need 2 more contestants. Thanks for joining us. Say goodbye, Leslie. Sahol, Leslie. See you next time. Con este tema concluimos la clase del día de hoy. No se estresen, pero sí traten de entregar a tiempo sus trabajos. Creo que no están tan pesados y creo que sí están un poco sencillos para lo que estamos viendo. Recuerden que aunque sea una clase en línea o clase, que sea una clase virtual, no significa que no sea tan importante como una presencial. Claro que a mí me gustaría verlos en el salón de clases y poderlos ayudar un poco más estando con ustedes, pero créanme que cuando estemos allí siempre tendrán mi apoyo y siempre contarán conmigo como su maestro. Y bueno, ya nos queda esta clase, por fin la terminamos, ya no nos quedaría una y con eso concluiríamos el semestre. Entonces nos vemos la próxima clase y después de eso ya tenemos las calificaciones finales de acuerdo a sus trabajos y a sus ensayos, que aunque no hayan sido entregados a tiempo, créanme que serán revisados y tendrá cada uno de ustedes sus anotaciones y en qué podemos mejorar, ya sea el próximo semestre y a seguir trabajando. Les deseo mucha suerte y nos vemos la próxima semana.